So kaning nga video is all about indefinite integrals and some of the basic integration rules. So mag-start ta sa antiderivative of a constant. When we say constant, mao na siya ang katong numbers nga walay variable like 1, 2, and so on. Tapos pi, e, and like mga constant yun. So, ang antiderivative of a constant, for example, 1 dx is basically imong buhaton but nga rag x ang constant for. So, kaning example, antiderivative of 1 dx is 1x plus c. So, next is, so, antiderivative of pi dx. So, same ani, but nga nagapon ni mog x. So, pi x plus c. So, that's how you get the antiderivative of a constant. But take note na, kaning x diri, pwede na siya lain nga variable. For example, the antiderivative of 5 dy or dz. Ang antiderivative ani is basically 5z plus c. So, dili na siya always x. Pwede na siya lain nga letters. Tapos, ang next type of problem na ma-encounter nato is ang variable gi-raise sa number n or a constant. So, for example, this is the antiderivative of x raised to n dx. So, ang buhaton ani is mag-add lang kag 1 sa iyang exponent. So, x n plus 1 imo na siya i-divide sa imong n plus 1 plus c. So, for example, na kay antiderivative of x cubed dx. So, antiderivative ani is basically x 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c. So, x to the 4th over 4 plus c. So, inana ang antiderivative pag na siya ay raised to the power of a constant or number. So, next example is antiderivative of 2x is, so, nanakay 2. So, kabalo na ka na, ang exponent ani is 1. So, 2x 1 plus 1 over 1 plus 1 because ang exponent ani is 1 plus c. So, i-simplify 2x 1 plus 1 is 2 over 2. Tapos kani sila makancel or ma-equal sa 1. So, mawala. So, ang nabilin x squared plus c. So, inana pa pagkuha sa antiderivative pag inani ang forma x over n. So, i-try daw nig-solve. Antiderivative of 2x to the 5th. So, antiderivative ani is 2x 5 plus 1 6 over 6 plus c. So, simplify 1 or x to the 6 over 3 plus c. So, I hope nakuha. Next is, what if giusa or giuban ang duha ka rules? So, antiderivative of 2x to the 4th plus 6 dx. So, imong buhaton ani is find the antiderivative of the individual nga variable or given. So, sa 2x to the 4th
kabalo ka nga 2x 4 plus 1 is 5 over 5. Tapos sa 6 kailangan na nimubot nga x, so plus 6x plus c. Dili malimtan dapat ang c. So mao na ni ang answer. So kung mag-uban ang duha, kailangan na nimo isa-isahon pagkuha sa antiderivative. Next is, what if pagitaan kag antiderivative of square root of x? So para mansira nimo, kailangan nimo i-rewrite ang square root of x. So ang square root of x is just equal sa antiderivative of x over raised to the power of 1/2. So similar din atong ganina, which is x n plus 1 over n plus 1. Maura gyapon nimong buhaton diri. So x 1/2 plus 1. So ang 1/2 plus 1 plus 1 is just equal sa 1/2 plus 2 over 2. Kay 2 over 2 is just equal sa 1. So this is 3 over 2. So kabalo na ka nga 3 over 2 na. So this is over 3 over 2 dayon. Tapos plus c. So i-simplify. So ang x 1/2 plus 1 is 3 over 2. 3 over 2. Tapos kani mahimo maning ang 3 over 2 is reciprocal. Tapos so mahimo na siyang multiply na siya. So unsay pasabot sa reciprocal? Ang reciprocal is, for example, nakay 1/2 divided by 1/2. So imong buhaton ani is ang 1/2 diri is mabaliktad. Tapos imong i-multiply sa taas. So 1/2 na dayon times 2 over 1. So 2 over 2, so is equal sa 1. So mao na imong buhaton sa diri nga part. So reason sa din nato. So ang nahitabo ani ang sa kani is na multiply sa taas tapos nagamit din yung reciprocal. So over 1 sa din nato. So times 2 over 3. So ang imong final answer is 2 times x raised to the power of 3 over 2 over 3 plus c. So wait, i-rewrite sa nato. 2x raised to the power of 3 over 2 over 3 plus c. So mao na din imong final answer. So kay kani diri nga part imong gi-reciprocal. Tapos ang first step is, balik ko na to. Ang first step is ang square root or radical sign gi-express nimo into exponent. So x times raised to the power of 1/2. So sa nanakay na ni nga forma, may-use na rin nimo. So ang 1/2 plus 1 is equals to 3 over 2 over n plus 1, which is kanira gapon 3 over 2. Busa na 3 over 2 dire. Tapos ang 3 over 2 imong gi-reciprocal tapos gi-times nimo sa taas. Busa na x raised to the power of 3 over 2 times 2/3 dire na baylo. So imong final answer is 2x raised to the power of 3 over 2 over 3 plus c. So inana ang buhaton pag nakay na encounter na radical signs. Tapos i-add on na lang nako na kani nga expression pwede nimo, since radical sign ang gihatag, pwede nimo i-express into radical sign. So 2/3 x raised to the power of 3 over 2 is basically equal sa square root, kay naman ni invisible 2 dire,
x cube plus c. Pwede nimo kani imong final answer or kani equal ra man na sila. Huna-una lang nimo nga pag i-express nimo into radicals, ang ubos gyud ang naas dire gawas sa radical sign. Next is nato ginatawag na square of binomial. So ang square of binomial is, for example, antiderivative of x plus 2 squared dx. So this is a square of binomial. So imong button ani is i-rewrite ang given. So this is equal sa imo ni siyang i-FOIL method. This is equal sa x plus 2 times x plus 2 dx. So i-simplify din, imo din i-evaluate i-FOIL method. So antiderivative of x squared and x squared plus 2x plus 2x plus 4 dx. Kailangan ni muna unaon nga pag wala pa yun nag-antiderivative, nagkuha sa antiderivative, ipabilin yun ang radical sign, ay radical integral sign. So this is the antiderivative of x squared combined like term plus 2 plus 4x plus 4 dx. So makita ni mga familiar na ni nga form. Mao ni ang atong first and second nga i-discuss. So the antiderivative of x squared is x 2 plus 1 3 over 3 plus 4x 4 times x 1 plus 1. So nakay dire dayon 2 over 2. So kabalo na ka nga 4 over 2 is just 2. So ato na lang ibut nga 2. So 2x squared plus antiderivative of a constant is dungagan lang og x or ang unsa na dire. So 4x tapos dili gid kalimtan ang freaking c. So this is the antiderivative of x plus 2 quantity squared. So next is the antiderivative of a fraction. So for example, na kay antiderivative of 1 over x squared dx. So imong buhaton ani dili nimo siya diretso makuha ang antiderivative kay naman sa ubos or sa denominator imong x squared. So imong buhaton is isaka nimo ang x squared. So unsaon nimo pagsaka? So ang 1 over x squared is just equal sa x raised to the power of negative 2. So meaning 1 over x to the n is just equal sa x raised to the power of negative n. So kani busa na negative ang 2. So this is antiderivative, di kalimtan kay wala pa ta nag-evaluate dx. So familiar na rin kani. So ang antiderivative ani is just basically katong x n plus 1. So kato ganina second na to gi-discuss. So x negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. So ato i-simplify, x is negative 1, negative 2 plus 1 is negative 1 over negative 1. So yung button ani is ibalik nimo ang x raised to the power of negative 1 sa ubos. So pagbalik nimo may mo ding 1 over negative 1 times x raised to the power of negative 1. Pag ibutang nimo sa denominator may mong positive 1. May mong positive 1. So di na nato kailangan ibutang. Plus c. So pwede ra po nimo ni i-rewrite into negative 1 over x plus c. So mo ni mong final answer.
So sa fraction, kailangan nimo i-express ang imong fraction or ang denominator sa into negative exponent. Next is natin ginatawag na natural log or ln. So ang natural log kay ga-work lang every time na kay antiderivative of 1 over x. So nganong ln man ang antiderivative ani? Because as you can see, so i-express nimo into negative exponent. So x raised to the power of negative 1 dx. So apply din to nimo ang second na atong naibalaan or second na atong i-discuss. So x negative 1 plus 1 over negative 1 plus 1 plus c. So inani lugar. So kani kabalo ka nga 0. So imo answer is x raised to 0 over 0. So pag nakay 0 sa denominator, meaning ana undefined. So busa dili ga work ang 1 over x. Instead, ang antiderivative of 1 over x is just natural log of x plus c. So kanan yung dapat may balaan. Another example is antiderivative of 1 over x plus 5 dx. So ang answer ani is natural log of x plus 5 plus c. So inana lang. If nakay 1 over x. But what if nakay antiderivative of 2 over x plus 2 dx. So dili na 1, 2 na. So ang imong bato na ni is pwede nimo siya color i-move diri sa outside the integral kay dili man siya mahilabtan. But isa lang na sa way nga unsaon nimo pag-answer, but pwede ra gyapon nimo ipabilin. So 2 integral of may mo na ning 1 kay mo magipagawas x plus 2 dx. So familiar na dayon nga given. So imong button is copy ang 2 natural log of x plus 2 plus c. So imo rang gipagawas ang 2. So busa na kay times 2 dire natural log of x plus 2. Another is nakay number e. So if the antiderivative of e raised to the power of nx, so this is a linear function nx. So dx, change color, dx. So antiderivative ani is just e nx to the power of n. So inana lang ka simple plus freaking c antiderivative. So for example, nakay antiderivative of e raised to the power of 2x dx is just equals to e raised to the power of 2x over 2, since ang n ani is ang 2. So ang ipaubos din ang 2, so busa na kay over 2 plus freaking c. Another example is if nakay antiderivative of e raised to the power of x or 1x. So ma-encounter gid mo siya permi sa integral calculus. So e to the x. So ang antiderivative niya is e, copy lang nimo ang 1x man ni, so copy lang nimo x over 1 because nani 1 dira imong n. So imong final answer is over 1, din naman nimo kailangan ibutang. So e to the x lang gyapon plus c. So ang antiderivative of
e raised to the power of x is just pareha sa yapon e to the x plus c lang. Kibali murag dili siya madutlan. Both antiderivative o derivative. So next example, what if nakay number before sa e to the x? So example 5. 5e raised to the power of 2x. So imo answer ani is just limtan ng dx. Imo answer ani is just 5 e raised to the power of 2 over x over 2 plus c. So imo lang i-copy ang 5. Wala kay buhaton saya unless ma simplify ang duha, but in this case dili man, so copy lang.